Do you feel like you don't speak enough Hungarian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Mi a foglalkozásod? Festőművész vagyok. Listen to it again, now with the English translation. Mi a foglalkozásod? What do you do? Festőművész vagyok. I'm an artist. First of all, you need to learn how to say, what do you do? That's. Mi a foglalkozásod? Listen to it again. Mi a foglalkozásod? Mi a foglalkozásod? Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. Vagyok. Your occupation. This Hungarian sentence literally translates into occupation am, but it means I'm an occupation in English. For example, I'm an artist. Festőművész vagyok. Festőművész vagyok. Now, listen to some examples. Mi a foglalkozásod? Tanár vagyok. Mi a foglalkozásod? Orvos vagyok. Mi a foglalkozásod? Mérnök vagyok. Listen to the dialogue. Hogy van az anyukád? Jól. Once more with the English translation. Hogy van az anyukád? How's your mother? Jól. She's fine. First of all, you'll need to learn how to say, how's your mother? That's. Hogy van az anyukád? Listen to it again. Hogy van az anyukád? Hogy van az anyukád? Now, how do you answer this question? The pattern is state of well-being. In Hungarian, we only say the adjective as answer. For example, she's fine. Jól. Jól. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Hogy van az anyukád? Nagyszerűen. Hogy van az anyukád? Tűrhetően. Hogy van az anyukád? Nem jól. Listen to the dialogue. Mi a probléma? Az iroda nagyon meleg. Once more with the English translation. Mi a probléma? What's the matter? Az iroda nagyon meleg. The office is hot. First of all, you'll need to learn how to say, what's the matter? That's. Mi a probléma? Listen to it again. Mi a probléma? Mi a probléma? Now, how do you answer this question? The pattern is Az iroda. adjective. The office is adjective. For example, the office is hot.
Az iroda nagyon meleg. Az iroda nagyon meleg. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Mi a probléma? Az iroda hideg. Mi a probléma? Az iroda zajos. Mi a probléma? Az iroda piszkos. Listen to the dialogue. Hogy kell ezt mondani? Ez parkoló. Once more with the English translation. Hogy kell ezt mondani? How do you say this? Ez parkoló. It's parking lot. First of all, you'll need to learn how to say, how do you say this? That's, Hogy kell ezt mondani? listen to it again. Hogy kell ezt mondani? Hogy kell ezt mondani? This Hungarian sentence literally translates into, how do I have to say this? But it means, how do you say this in English? Now, how do you answer this question? The pattern is Ez word. It's word. For example, it's parking lot. Ez parkoló. Ez parkoló. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Hogy kell ezt mondani? Ez zsiráf. Hogy kell ezt mondani? Ez utazás. Hogy kell ezt mondani? Ez invázió. Now, if you're wondering how to remember these words forever so that you can start speaking more and more, here's how. 1. Review them with our spaced repetition flashcards. Our flashcards will drill these words into your long-term memory. 2. Save the words to our word bank, your personal collection of words, where you can print out physical study sheets. And 3. Watch our looped vocabulary slideshows on repeat until you understand every word. You'll find these tools inside our learning program. Just click the link in the description to get them. Listen to the dialogue. Mi a kedvenc számod? 7. Once more with the English translation. Mi a kedvenc számod? What's your favorite number? 7. It's 7. First of all, you'll need to learn how to say, what's your favorite number? That's, Mi a kedvenc számod? listen to it again. Mi a kedvenc számod? Mi a kedvenc számod? Now, how do you answer this question? The pattern is, in Hungarian, we only say the number as the answer. For example, it's 7. 7. 7. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Mi a kedvenc számod? 2. Mi a kedvenc számod? 4. Mi a kedvenc számod? 9. Listen to the dialogue. Milyen filmeket szeretsz? Szeretem a horrorfilmeket. Once more with the English translation. Milyen filmeket szeretsz? What kind of movies do you like? Szeretem a horrorfilmeket. I like horror movies. First of all,
you'll need to learn how to say, what kind of movies do you like? That's, Milyen filmeket szeretsz? listen to it again. Milyen filmeket szeretsz? Milyen filmeket szeretsz? This Hungarian sentence literally translates as, what movies you like, but it means, what kind of movies do you like? Now, how do you answer this question? The pattern is, Szeretem a type of movie. filmeket. This Hungarian sentence literally translates as, I like the type of movie, movies, but it means, I like type of movie, movies. For example, I like horror movies. Szeretem a horrorfilmeket. Szeretem a horrorfilmeket. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Milyen filmeket szeretsz? Szeretem a sci-fi filmeket. Milyen filmeket szeretsz? Szeretem a fantasy filmeket. Milyen filmeket szeretsz? Szeretem a romantikus filmeket. Listen to the dialogue. Mit csinálsz húsvétkor? Azt tervezem, hogy meglátogatom a családomat. Once more with the English translation. Mit csinálsz húsvétkor? What are you doing for Easter? Azt tervezem, hogy meglátogatom a családomat. I'm planning to visit my family. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Easter? That's, Mit csinálsz húsvétkor? listen to it again. Mit csinálsz húsvétkor? Mit csinálsz húsvétkor? Now, how do you answer this question? The pattern is, Azt tervezem, hogy plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to visit my family. azt tervezem, hogy meglátogatom a családomat. Azt tervezem, hogy meglátogatom a családomat. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Mit csinálsz húsvétkor? Azt tervezem, hogy elutazok. Mit csinálsz húsvétkor? Azt tervezem, hogy otthon maradok. Mit csinálsz húsvétkor? Azt tervezem, hogy moziba megyek. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Jó napot! A felelős személlyel szeretnék beszélni. Rendben, egy pillanat. Once more with the English translation. Jó napot! A felelős személlyel szeretnék beszélni. Hello, I'd like to speak with the person in charge. Rendben, egy pillanat. Okay, just a moment. First of all, you'll need to learn how to say hello on the phone. That's, Jó napot! Jó napot! then you'll need to learn how to say, I'd like to speak with person. The pattern is person. Vel, szeretnék beszélni. This Hungarian sentence literally translates as person with I'd like to speak, but it means I'd like to speak with person. For example, hello, I'd like to speak with the person in charge. Jó napot! A felelős személlyel szeretnék beszélni.
Jó napot! A felelős személlyel szeretnék beszélni. Now, how do you answer this question? Rendben, egy pillanat. Okay, just a moment. Listen to it again. Rendben, egy pillanat. Rendben, egy pillanat. This Hungarian sentence literally translates as, all right, one moment, but it means, okay, just a moment. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Egy értékesítési képviselővel szeretnék beszélni. Rendben, egy pillanat. A menedzserrel szeretnék beszélni. Rendben, egy pillanat. Az ügyfélszolgálattal szeretnék beszélni. Rendben, egy pillanat. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.